La música suave linaba el salón de la gala, donde las luces doradas brillaban sobre vestidos elegantes y trajes impecables. Era la noche más importante del año para la empresa. Una oportunidad para que todos mostraran su estatus, poder, y sus secretos. Carlos ajustó su corbata frente al espejo, mirando con orgullo su reflejo. Había logrado escalar posiciones rápidamente en la compañía, y esta gala era su momento de brillar. Pero cuando volteó, su mirada cambió al ver a su esposa, Elena. Ella llevaba un vestido sencillo, elegante, pero no ostentoso. Su belleza natural destacaba, sin esfuerzo. Sin embargo, Carlos no sonrió. Recuerda lo que hablamos. Dijo con voz baja pero firme. Aquí no eres mi esposa. Elena sintió un nudo en la garganta. Carlos, ¿de verdad es necesario? Sí, respondió él sin dudar. En este ambiente, las apariencias lo son todo. No puedo arriesgar mi imagen. Solo di que trabajas conmigo, como asistente. Elena bajó la mirada. No era la primera vez que Carlos la hacía sentir menos, pero esta vez dolía más. Aun así, sintió en silencio. Minutos después, entraron al gran salón. Las miradas se posaron en Carlos, quien saludaba con seguridad a todos los ejecutivos importantes. Pero cuando alguien preguntaba por Elena, ella, decía él con una sonrisa forzada. Es parte del personal, me ayuda con algunos asuntos. Cada palabra era como una daga para Elena. Aun así, ella mantenía la compostura. Observaba todo con calma, demasiado calma. Porque lo que nadie sabía era que Elena no era una simple mujer. Mientras Carlos se movía entre los invitados, Elena se alejó discretamente, caminando con elegancia hacia otra parte del salón. De repente, las luces se atenuaron. Un hombre importante subió al escenario. Era el jefe máximo de la empresa, alguien a quien todos respetaban, y también. Buenas noches a todos. Dijo con una voz firme, que silenció el lugar. Hoy es una noche especial, no solo por nuestros logros, sino por una persona muy importante. Carlos se enderezó, pensando que tal vez lo mencionarían. Pero entonces, quiero presentaros a la verdadera anfitriona de esta gala. La mujer que hizo posible este evento. Elena. El silencio fue absoluto. Carlos frunció el seno. Elena? Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces enfocaron la entrada principal. Y ahí estaba ella. Elena. Pero ya no era la mujer calada, que él había presentado como empleada. Caminaba con seguridad, con una elegancia imponente. Su presencia dominaba la sala. Todos la miraban con admiración. Carlos sintió como su corazón se detenía. No, esto no puede ser. El jefe continuó. Ella no solo organizó este evento, y es una de las inversionistas principales de la compañía. Un murmullo recorrió el salón. Carlos se quedó paralizado. Mientras tanto, Elena subió al escenario, tomó el micrófono, y lo miró directamente. Y en ese momento, él entendió algo aterrador. Nunca la había conocido realmente, el silencio en la sala era tan intenso que se podía sentir en el aire. Todas las miradas estaban ahora sobre Elena, y luego sobre Carlos. Ella respiró profundamente, sosteniendo el micrófono con firmeza. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo con una voz tranquila, pero poderosa. Este evento no solo celebra el éxito, sino también la verdad. Carlos sintió un sudor frío recorrer su espalda. Elena bajó del escenario lentamente, caminando directo hacia él. Cada paso parecía eterno. Cuando finalmente estuvo frente a Carlos, lo miró a los ojos. ¿Así que soy tu empleada? Preguntó suavemente. Carlos intentó hablar, pero las palabras no salían. Elena, yo puedo explicarlo. Ella negó con la cabeza. No. Hoy no necesito explications. Hoy todos van a ver quién soy, y quién eres tú. El murmullo crecía entre los invitados. El jefe se acercó, colocando una mano en el hombro de Elena.
Carlos, creo que cometiste un gran error, dijo con seriedad. Subestimar a alguien, especialmente a tu propia esposa. Carlos bajo la mirada, completamente humillado. Pero Elena aún no había terminado. Durante años, continuó ella, trabajé en silencio. Observe, aprendí, construí algo, sin necesitar reconocimiento. Hizo una pausa. Pero lo más doloroso, no fue el esfuerzo. Fue darme cuenta de que la persona que más debía valorarme era la que más me ocultaba. Carlos sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Elena, por favor. Ella dio un paso atrás. No, Carlos. Hoy no hay por favor. Saco un sobre elegante, y lo entrego. Esto es para ti. Carlos lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación legal. Divorcio. El silencio volvió a apoderarse del salón. Merezco estar con alguien que no tenga vergüenza de mí, dijo Elena con firmeza. ¿Y tú mereces aprender lo que cuesta perder a alguien que siempre estuvo a tu lado? Carlos levantó la mirada, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pero ya era tarde. Elena volvió al escenario. Esta noche celebramos el éxito, pero también el respeto. Nunca permiten que nadie los haga sentir menos de lo que valen. El público comenzó a aplaudir. Primero lento, luego fuerte, muy fuerte. Carlos se quedó solo, rodeado de miradas de juicio, mientras la mujer que había menospreciado así, conversa en el centro de admiración. Y en ese momento, lo entendió todo. El verdadero poder nunca había sido si la noche había llegado. El salón de la Gala brillaba como un palacio moderno, lleno de luces doradas, copas de cristal y conversaciones cargadas de ambición. Era el evento más exclusivo del año, donde los nombres más poderosos de la empresa se reunían para celebrar logros y demostrar quién realmente tenía el control. Carlos observaba todo con satisfacción. Este era su mundo. Aquí era respetado, admirado, importante. Pero esa sensación cambió ligeramente cuando volteó y vio a Elena. Ella estaba de pie cerca de la puerta, con un vestido elegante pero discreto. No buscaba atención, pero la atraía sin querer. Su porte, su mirada tranquila, su forma de caminar, todo en ella transmitía una seguridad silenciosa. Carlos frunció el seno. Ven, le dijo en voz baja, tomándola del brazo. Tenemos que hablar antes de entrar. Se alegran un poco del bullicio. Escúchame bien, continuó él, con tonos serios. Esta noche es clave para mi carrera. Hay gente muy importante aquí, directivos, inversionistas, personas que pueden cambiar mi futuro. Elena lo miró fijamente. ¿Y que tienen que ver eso conmigo? Carlos suspiró. Tienen que ver con como te presento. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No quiero que digas que eres mi esposa, soltó finalmente. Elena sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué? Solo por esta noche, añadió rápidamente. Dire que trabajas conmigo. Como asistente o algo así. Es mejor para mi amiga. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Te avergüenzas de mí? Carlos evitó su mirada. No es eso, es estrategia. Pero para Elena, la diferencia no existe. Aún así, después de unos segundos, asintió lentamente. Está bien. Carlos sonrió, aliviado, sin notar que algo dentro de ella acababa de romperse. Entraron al salón. La música suave llenaba el ambiente mientras los invitados conversaban con copas en mano. Carlos comenzó a moverse con confianza, saludando a todos con carisma. Carlos, qué gusto verte, dijo un colega. ¿Y ella? Carlos apenas dudó. Trabaja conmigo, respondió. Es parte de mi equipo. Elena mantuvo una sonrisa educada. Pero sus ojos ya no brillaban igual. Una y otra vez, la historia se repetía. Mi assistant. Parte del personal. Alguien que me ayuda. Cada palabra era una pequeña traición. Pero Elena no discutió. No hizo escándalo. No lo contradijo. Solo observaba. Observaba a las personas, al lugar,
Y.A. Carlos. Como si estuviera viendo algo por última vez. Después del enredo, Elena se separó discretamente y camino hacia una zona más tranquila del salón. Su expresión cambió. Ya no había dolor visible, solo una calma firme. Sacó su teléfono y envió un mensaje corto. Ya es momento. Mientras tanto, Carlos seguía disfrutando de la noche, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. De repente, las luces comenzaron a brillar. La música se detuvo. Un murmullo recorrió el salón. Todos voltearon hacia el escenario principal. El CEO de la empresa subió con paso firme. Su presencia imponía respeto inmediato. Damas y caballeros, comenzó. Gracias por acompañarnos esta noche tan especial. El silencio fue total. Carlos se acomodó el saco, atento. Quizás mencionarían su nombre. Quizás este sería el momento que había estado esperando. Este evento no habría sido posible sin una persona extraordinaria, continuó el CEO. Una mujer cuya visión, inteligencia y liderazgo han sido fundamentals para nuestro crecimiento. Carlos frunció ligeramente el seno. No reconoce esa descripción. Esta noche, quiero presentaros a la verdadera anfitriona de esta gala. Una pausa. Elena. El nombre cayó como un rayo. Carlos sintió que el le faltaba. No puede ser. Las luces giraron lentamente hacia la entrada principal. Y ahí apareció ella. Elena. Pero no como antes. Su postura era completamente diferente. Su mirada era firme. Su presencia imponente. Caminaba con una elegancia natural. Como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Los invitados comenzaron a susurrar. Ella es Elena? La inversionista? La socia silenciosa? Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. El CEO continuó. Muchos no lo saben, pero Elena es una de las principales inversionistas de esta compañía, y la mente detrás de varios de nuestros proyectos más exitosos. El silencio fue absoluto. Carlos no podía moverse. No podía pensar. Solo podía mirar, mientras la mujer que había presentado como empleada era ahora el centro de admiración de todos. Elena subió al escenario. Tomó el micrófono. Y antes de hablar, miró directamente a Carlos. Y en ese instante, él entendió algo aterrador. Había cometido el peor error de su vida de el silencio en el salón era tan profundo que cada respiración parecía resonar. Elena sostuvo el micrófono con firmeza. Su mirada recorrió lentamente a los invitados, hasta detenerse nuevamente en Carlos. Buenas noches, dijo con voz clara y segura. Gracias por estar aquí. Los asistentes escuchaban atentos. Nadie se atrevía a interrumpir. Esta gala representa éxito, crecimiento, y oportunidades, continuó. Pero también es un reflejo de algo más importante. Hizo una pausa. El valor que le damos a las personas. Carlos sintió un nudo en la garganta. Elena bajó del escenario. Cada paso que daba hacia él era como un eco en su conciencia. Cuando llegó frente a Carlos, lo miró fijamente. Dime algo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para quienes estaban cerca. ¿Sigues pensando que soy tu empleada? Carlos tragó saliva. Elena yo. Pero no había palabras suficientes. Ella negó suavemente con la cabeza. No te preocupes. Y no importa lo que digas. Los murmullos crecían alrededor. El CEO se acercó, observando la escena con seriedad. Carlos, dijo, nunca imagine que alguien en tu posición cometería un error así. Carlos bajó la mirada, completamente derrotado. Pero Elena tenía algo que decir. Durante años, comenzó, construí mi camino en silencio. No necesitaba reconocimiento, ni aprobación. Miró a todos los presentes. Pero si esperaba algo básico respeto. Sus palabras resonaron con fuerza. Y lo más doloroso, añadió, es cuando ese respeto no viene de extraños, sino de la persona que elegiste para compartir tu vida. Carlos sintió que todo el peso de sus acciones caía sobre él.
Elena, por favor, susurro. Pero ella dio un paso atrás. No, respondió con firmeza. Hoy no hay excuses. Saco un sobre elegante de su bolso. Esto es para ti. Carlos lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, su rostro se quedó sin color. Documentos de divorcio. El murmullo se convirtió en shock colectivo. Merezco estar con alguien que no tenga que esconderme, dijo Elena. Alguien que esté orgulloso de mí. No que me reduzca para encajar en su mundo. Carlos levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Pero ya era demasiado tarde. Elena regresó al escenario. A todos los que están aquí, dijo con firmeza. Nunca permiten que alguien los haga sentir menos de lo que son. Un aplauso comenzó. Lento, pero firme. Y luego creció. Hasta llenar todo el salón. Carlos quedó solo, rodeado de miradas que antes lo admiraban, y ahora lo juzgaban. Mientras tanto, Elena brillaba. No por venganza, sino por verdad. Y en ese momento, Carlos entendió algo que nunca olvidaría. El verdadero valor de una persona no es definido por cómo la presentas en el mundo, sino por cómo la tratas cuando nadie está mirando. La noche estaba cargada de expectativas, ambition, y apariencias. El salón de la gala parecía sacado de un sueño. Lámparas de cristal iluminaban cada rincón con destellos dorados. El sonido suave del piano envolvía el ambiente y las conversaciones elegantes flotaban entre copas de vino y sonrisas cuidadosamente enunciadas. No era una noche cualquiera, era la noche donde se definían posiciones, donde las miradas juzgaban silenciosamente, donde el estatus lo era todo. Y Carlos lo sabía. Por eso, frente al espejo, ajustando su traje perfectamente planchado, sonría con orgullo, convencido de que finalmente estaba en el lugar al que pertenecía, listo para impresionar, listo para consolidar su imagen frente a quienes realmente importaban. Pero su expresión cambió apenas un segundo cuando vio el reflejo de Elena detrás de él. Ella estaba de pie, tranquila, con un vestido elegante pero sencillo, sin excesos, sin necesidad de llamar la atención, y aún así, destacando. Su belleza no era escandalosa, era silenciosa, firme, imposible de ignorar. Pero Carlos no lo veía así. Para él, esa sencillez no encajaba en el mundo que quería proyectar. Dio un suspiro corto, como si algo lo incomodara, y giró lentamente hacia ella. Tenemos que hablar. Dijo con voz baja, pero firme. Elena sintió inmediatamente que algo no estaba bien. Se acercó, observándolo con atención. Carlos miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Esta noche es muy importante para mí. Comenzó, midiendo cada palabra. Hay inversionistas, directivos, gente que pueda cambiar mi futuro. Elena asintió, sin entender a dónde quería llegar. ¿Why? Preguntó suavemente. Carlos dudó un segundo, pero finalmente lo dijo. No quiero que digas que eres mi esposa. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Elena parpadeó lentamente, como si su mente intentara procesar algo que no tenía sentido. Como, susurró. Solo por esta noche. Continuó él rápidamente, justificándose. Dire que trabajas conmigo, como asistente o parte del personal. Es mejor así. Es imagen, estrategia, entiéndelo. Pero Elena no necesitaba más explicación. Había entendido perfectamente. No era estrategia, era vergüenza. Una herida silenciosa se abrió dentro de ella, pero no gritó, no discutió, no hizo escándalo. Solo lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Está bien, respondió finalmente, con una calma que no reflejaba lo que sentía. Carlos sonrió, aliviado, sin darse cuenta de que en ese instante había cruzado una línea que no tenía regreso. Entraron al salón juntos, pero desde ese momento, ya no estaban en el mismo lugar. Carlos se movía con seguridad, saludando, riendo, estrechando manos,
construyendo su imagen. Elena, en cambio, caminaba a su lado como una sombra elegante, observando en silencio. Carlos, que gusto verde, dijo uno de los ejecutivos. Igualmente, respondió él con entusiasmo. Y ella, preguntaron, mirando a Elena. Carlos en I siquiera dudo. Trabaja conmigo, dijo con naturalidad. Y es parte de mi equipo. Elena mantuvo la sonrisa, pero sus ojos cambiaron. Y así fue toda la noche. Una y otra vez. Mi assistant. Alguien que me ayuda. Parte del personal. Palabras pequeñas, pero cargadas de desprecio disfrazado. Y sin embargo, Elena no reaccionaba. No porque no lo delira, sino porque estaba observando algo más grande. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Como si estuviera confirmando una verdad que ya conocía. Después de un tiempo, ese alejo discretamente. Camino hacia un rincón más tranquilo del salón, donde las luces eran más suaves, y el ruido más lejano. Su expresión cambió. Ya no había dolor visible, solo una serenidad firme. Sacó su teléfono y escribió un mensaje corto. To-do listo. Mientras tanto, Carlos seguía inmerso en su mundo, sin notar nada. Hasta que de repente, las luces comenzaron a brillar. La música se detuvo. El murmullo general se transformó en silencio expectante. Todos voltearon hacia el escenario. El CEO subió lentamente, con una presencia que imponía respeto inmediato. Damas y caballeros, gracias por estar aquí. Comenzó. Carlos enderezó la postura. Este era el momento. Quizás lo mencionarían. Quizás este sería su gran reconocimiento. Esta noche celebramos el éxito, pero también a las personas que lo hacen posible. Continuó el CEO. Hay alguien en particular que merece todo nuestro reconocimiento. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. Pero entonces, algo no encajó. Una mujer cuya visión, inteligencia y liderazgo han sido fundamentals para nuestra empresa, dijo el CEO. Carlos frunció el seno. No reconoce a nadie así, dentro de su círculo. Quiero presentarles a la verdadera anfitriona de esta gala. Una pausa. El silencio era absoluto. Elena. El nombre cayó como un trueno. Carlos sintió que el mundo se detenía. No. Susurró, sin poder creerlo. Las luces se dirigieron hacia la entrada principal. Y ahí estaba ella. Elena. Pero no como antes. Ya no era la mujer silenciosa a su lado. Su postura era firme, su mirada segura, su presencia dominante. Caminaba con una elegancia natural que no necesitaba aprobación. Los invitados comenzaron a murmurar. ¿Y es ella, la inversionista? No puede ser. Carlos no podía moverse. No podía pensar. El CEO continuó. Elena no solo organizó este evento, y es una de las principales inversionistas de esta compañía, y la mente detrás de varios de nuestros proyectos más exitosos. El silencio se convirtió en shock colectivo. Elena subió al escenario, tomó el micrófono, y antes de hablar, lo miró directamente a él. Y en ese instante, todo cambió. Porque Carlos entendió algo que nunca había visto, que la mujer que había reducido frente a todos, en realidad estaba muy por encima de él. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba a punto de ocurrir. Elena sostenía el micrófono con una firmeza tranquila, sin temblar, sin duda, mientras sus ojos recorrían lentamente a cada uno de los presentes, absorbiendo la atención total del salón, dominando el espacio sin necesidad de elevar la voz. Y cuando finalmente habló, su tono fue sereno pero cargado de una autoridad imposible de ignorar. Gracias por estar aquí esta noche. Dijo, y aunque eran palabras simples, el peso detrás de ellas hacía que todos escucharan con una atención absoluta, como si cada sílaba fuera importante, como si cada pausa escondiera una verdad más profunda. Y mientras hablaba sobre esfuerzo, visión y crecimiento,
Carlos apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su mente repetía una y otra vez la misma escena de minutos antes. Sus propias palabras presentándola como empleada. Su propia voz reduciéndola frente a todos. Y ahora todos la miraban con admiración, con respeto, con una fascinación que él jamás había logrado provocar. Y ese contraste lo destruía lentamente por dentro. Mientras Elena hacía una pausa, bajaba del escenario con una elegancia calculada y comenzaba a caminar directamente hacia él, cada paso resonando como un eco en su conciencia, cada segundo alargando la tensión, hasta que finalmente se detuvo frente a él, tan cerca que no había forma de escapar de su mirada. Y con una voz baja pero firme, dijo, dime, sigo siendo tu empleada. Y esas palabras, tan simples, fueron más devastadoras que cualquier grito, Carlos. Intento hablar, intento encontrar una ex.